Our executive director, who is no one but Pausman Juf, who founded Wawak 3 years ago, although it was tough, but now Alhamdulillah, the association is getting bigger and bigger. For that being the case, he feels deep necessary to give back to where he hailed from, where he come from. That's Africa. It's very important. As the saying goes, charity begins at home. He came up with this initiative to build to help those West Africans in America, because at some point we find it, some Africans in America at the time, they find it very difficult when it comes to getting papers from the immigration, and some those that even newly relocated to the United States of America, but they find it very difficult to have houses. They help them pay their bills and of course house rentals, and when they want to acquire lawyers to stand for them during their trials and whatever, this association start tooth and nail to make sure that they help West Africans that are residing in Washington. And as the association is getting bigger and bigger, we are partnering with a lot of partners in the United States, and of course not only that, but we have certain partners in the country. Gambian Talents Promotions is of course a partner for WAWAC. As per that, Pausman Diouf, the executive director, feel deemed necessary to expand his supporting hand courtesy of WAWAC. And then today we come here in KAFOUNTINE to meet one of the prominent mayors, as you can see here with his delegate. Everybody, we are well accorded, we welcome, as it's expected, because Gambia and Senegal, like I told you in the beginning, we are all one family. So for that being the case, we are very glad to be here to extend our support to the people of KAFOUNTINE. This is not the first of its kind. Washington West African Center has been distributing food items, clothes and food groceries in the past years to different schools. We've seen a lot of foodstuffs in St. John's Deaf School, because the deaf, although they don't hear, but then I think they are part of the society and they needed the help we've been rendering to them, and to different schools and some of the most vulnerable people in certain villages in the Gambia. We've been to Bilal Mosque in somewhere around Costa Roll in the Gambia, and of course we've been to Ibo Town Market, where we've helped a lot of women, kids, children, and of course youth, because they are all part of this project. As per that, today WAWAC, we came with 125 packs of socks. That's the, in case you don't know, socks that we call horse, no longer they come kawas dal. Man, and for those of you that cannot relate to what I'm saying, is kawas. And then we also bring you cooking oil, which is we have 22 bottles of cooking oil and wipers and sprays that will definitely be useful during your, to get rid of insects in the house, you all know. And not only that, we also have peanut butters and of course black peanut and corns, mboha. You understand, we have all those things. And also, of course, we have hand sanitizers, which is 25 in number, and of course, some packs of rice and protective face shields. I think this was very crucial, especially during the time of COVID-19. People have been using it to protect themselves, not to get this COVID-19. As for that, we'll try to hold it here until we get for, I'll tell you what and what we have more. As the saying goes, seeing is believing. We will bring you all we have for the people of KAFOUNTINE, and we are very glad to be given this, because it's very important to always give back to where you come from. So I think we are also fulfilling our social cooperative responsibility as people. So currently, li nga xamne motax ñu ñew fi muy WAWAC the Washington West African Center. Kiko mom nak mu ngi fofu sa bitim rew si Washington, mu nekk Seattle, gumu dara ludu jappale ñi nga xamne moy mbokka dafa neex olof njaay mi ne mbokka alali yàlla la soo ko bàyyee nag mu bàyyi la
lu ndaw loo am soo ko mënee bokka ak sa mbokka loolu neex na lool te def si sa mbokka smile loolu dara daaxut ko dineen bugg a xam waa Kafountine lan ngeen gën a soxla su ko defee su ñuy defaat suñ next consignment ba dañuy indiwaat suñ yeneen bagage ñu mun a xam ñii de lii la gaay gën a soxla su ko defee ñu mun leen koo inil comme nuñ koy defee di dem si yeneen place di dem si yeneen gox di leen yóbbul ay baag di leen yóbbul ay daali school di leen yóbbul ay yére am na ñoo xam ne ñu ne musuñ ta am baagi school si seen life so benn baag buñ leen jox ñun xeeb neen ko waaye ñoom xeebuñ ko so the same thing applies yii leen inil xam naa Modou si kanam di nga génnee at least stock si muy kawasi nga xam ne mun nga koo sol suñu kilifa yi nga xam ne ñu ngi ñëw liggéey ñoom tam mun neen koo sol dina am ay ndaw yoo xam ne ñuy dem école ñoom it ñu éega si seen school mais yow su ko defee nga présent leen ko ñu jox ko kenn Gambie tamit ñu ni dañ ko dee def di dem si school yi nga xam ne mumu yi foofu leen nekka dem si school yi nga xam ne ñeene yi mununta even gis ñu jox leen ay bagage toppatoo gaay jàppale gaay yooyu yëpp dañ si dee dox su ko defee nag xam naa yaa ngi am ñeneen balaa meyo di ñëw rek xam naa du ñaaka ngeen wax ñu yéen it seen taxawaay ak naka ngeen gisee suñ ñëw fii ngeen wax ñu lan ak lan ngeen soxla. jërëjëf Fatou maa ngi leen di nuyu yow ak ñi nga àndal yëpp di leen dalal fii ci Kafountine man maa ngi tudd David Diatta yan ngeen ne ko David man maay meeyoo commune ci fii ci city bu Kafountine commune Kafountine ñi nekk sama wet nag ñoom ñoo topp ci man ay meeyoo lañu ñoom tamit ki si sama ndeyjoor madame Dieynaba Sambou ak kii di sama càmmoñ madame Ñaara Jaaba madame Ba am na yeneen ñaari góor waaye ñooñu new ñu fi muy Ousseynou Mbay ak Aliou Frédéric mooy ñeenti meeyoo yi topp ci man ñi ngeen di gis ni ñoom lay liggéeyal fii la ñuy liggéeyee ci meeyoo bi ma leen di gërëm di leen sant mu doon mbégte bi ma tukkee Amerika fa laa daje ak Pa Ousmane Diouf bi ñuy waxtaan ñi ngi daje Seattle ci biir waxtaan mu xamal ma ne am na léeg-léeg ay lu muy indi ndimbal pour Gambia waaye moom dina fexe ba mu yegg si fii si man si Kafountine voilà ndaxte bi ñu waxtaanee ba mu gis ne vraiment waxtaan wi am na solo mu ne vraiment moom léegi luy ñëwati dina ci boole Kafountine voilà wax dëgg yàlla bi ma ñëwee ba léegi man dem naa ba génnee si sama xel fàtte ko ba keroog bi may jot message mu ne ma am na bagage sam yu ñëw Gambia comme moom wax na te lu mu wax toujours da koy bëgg a jëfee te tamit comme dañuy door li mu indi pour Gambia dina fexe ba ñu am luñ ci jot bu ko defee mu doon lëkkaloo bu njëkk beneen yoone ñu gën koo yaatal donc li mu wone déjà rek en tout cas sedd na suñu xol voilà mu boole mag yow ma gis tamit pas-pas bi nga am ci liggéey bi ñu présenté ñu waxtaan WhatsApp ba léegi buñ fi yegsee vraiment bay nga ci sawar parce que bi ñu waxtaanee après ñun des fois dañuy nekk ci leneen yow yaay topp di ci dox ba vraiment tey ngeen yegg si fii donc bëgg naa ngeen présenter wax na ko léegi ci anglais waaye mu présenter exactement li ñu indi fii ci bagage yi ñu xam
bu ko defee aussi ci ñi mu war a dem aussi dinañu fi ak suba dinañu planifier ci ñi mu war a dem ñu yeggee leen ko mais vraiment sant leen gërëm leen déjà wax ngeen ma ko xam naa déjà mais comme team équipe laa fi nekkal te lépp aussi ñun si suñu liggéey bokk nañ ñu ci ku fi indi xeebuñu dara voilà ku am yéeni indi ne lii pour population Kafountine bi la dinañ xamal population bi ne am na partenaire bu ñëw jaaree ko ci mairie indi ndimbal bi pour kii la ñu won ko ku nekk aussi ñu xam ko pour man aussi dafa am solo trop donc ci kàddu gu njëkk vraiment loolu laa am lu ma leen di wax ma leen di remercier di leen di wax thank you di leen gërëm bu baax ci li nga xam ne vraiment Pa Modou def na ko voilà wane na ni nitu kàddu la voilà wane na ni nitu kàddu la te gëm naa ne tamit ndoorteel bi rek la relationship bi partenariatship bi dinañ ko gën a yaatal ba nga xam ne population Kafountine dinañ xam kan mooy Pa Modou dinañ xam Pa Ousmane autant pour moi dinañ xam Pa Ousmane dinañ xam aussi entreprise Pa Ousmane ci li muy def fii ci Sénégal ci Casamance donc maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax voilà Seattle sori na fii trop donc bu demee vraiment ba yaatal li nga xam ne mi ngi koy def ci Gambia yaatal ko fii ñun duñu def lu dul gërëm ko sant ko jërëjëf lii laa am lu may kàddu gu njëkk gu may rotal ci waxtaan bi. lan nga gën a bëgg ko Pa Ousmane su koy indiwaat si seen dëkk bi di Kafountine lan ngeen gën a soxla lan ngeen gën a bëgg su ko defee mu gën fee bàyyi. waaw fii lu jëm ci wàllu faj soxla nañ ko fi lool matériel bu jëm ci wàllu faj soxla nañ ko fi lu jëm ci wàllu school tamit lu jëm ci xale yi mooy baag yi ngay wax muy yu mel noonu loo xam ne daal jëm na ci school soxla nañ ko fi trop gis nañ ne tamit xale yi bëgg nañu sport voilà bëgg nañu sport bëgg nañu ay dinañ soxla ay maillot xam nañ koy waxee ci anglais ay dàll aussi ci lu jëm ci wàllu school bi tamit xale yi école yi ñuy jàngee school yi ñuy jàngee dafa sori trop ak fi ñu dëkk ñoo xam dañuy soxla bicycle duñ ko mën a am te dafa di soxla boo xam ne bu am solo la xale bi boo ko wutalee bicycle boo xam ne da koy yóbbu école di ñëw dina tax am na ñoo xam ne sax dañuy bàyyi école ndax loolu ndaxte dem bi di ñëw bi dafa sori ba nga xam ne balaa école bu école tijjee balaa muy tëj fekk dañuy sonn duñ ko mën a attan donc yooyu yëpp ay soxla la yoo xam ne soxla nañ ko fii ci commune Kafountine voilà yi ci des nag xam naa suñu demee ci terrain bi ak suñu yaatalee waxtaan wi ñi nga xam ne ñoom laay liggéeyal dinañ leen wax li nga xam ne moom la population bi gën a soxla fii ci fànn yi ma la limal nii muy école muy hôpital muy sport bi voilà. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di leen sant di nekk kenn ku nekk ak turam ak santam di gërëm vraiment partenaires yi jógee tey Gambie ñëw fii ci Sénégal ci commune Kafountine
di ñu indi lu mel ni doom bu ñu indi nii mu doon mbégte bu rëy rëy mais d'abord ki ma njëkk a nuyu mooy damay nuyu sama patron bi monsieur le maire David Diatta ba ma jógee ci moom ma nuyu partenaire bu mag bi mooy Pa Ousmane ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la gërëm di la sant dina ñaanal jàmm bu rëy fi nga nekk nga am fa jàmm bu rëy yàlla aar la taxawal la yàlla indi la wërsëg bu bare bi nga xamante ne nga gën ñu yokkal li ñu nekk di ñu jàppale nii ndax loolu lu important la dañu ne Gambie ak Sénégal benn bopp la ga tey gis nañ ko déjà lii mu ngi door a door te ñu ngi ñaan yàlla mu continuer vraiment mu doon loo xamante ne lu baax ci fii Kafountine li ñu indi nii presque le maire jeexal na wax bi ak adjoint bi madame Ba jeexal nañu wax bi ndax loolu la ñu gën a soxla ci biir Kafountine fii nii ndax surtout xale yi comme li ngeen ko waxee nii boo leen demee ba ci école bi jéem leen jox dara xale yi dañuy kontaan loolu dafay tax xale yi ñu gën a jàpp jàng bi bu baax a baax et aussi ci hôpital yi li nga xamante ne waa hôpital soxla nañ ko buñ leen ko yóbbulee loolu day doon mbégte bu rëy ci ñoom donc moo tax lii dafa importance moom mun na ko xeeb mais ñun ñi nga xamante ne ñun la ko jox ñun xeebuñu ko vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant di naan ni ngeen ñëwee ci jàmm yàlla ngeen dellu ci jàmm te lii nga xamante ne door nañ ko commencé nañ ko yàlla vraiment na continuer wërsëg bi génn dugg ci jërëjëf. maa ngi tudd Ñaara Jaaba madame Ba may 3e adjointe au maire Kafountine leen nuyu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw fii tey indi lu ñu don yi nga xam ne seen boss bi Pa Ousmane Diouf moo lay yebal pour ngeen indil ñu ko fii pour suñu population Kafountine bi ñu leen siy jaajëfal bu baax a baax si turu maire ma ne woon rek suñu déggoon anglais bu set nañu doon lànk ak anglais ko ndax waa Gambie ñëpp déggu ak moom mais nag baa ñu làkk olof comme ni ngeen ko waxee Gambie ak Sénégal yëpp benn la te Kafountine nekk dëkk bi nga xam ne dafa nekk juste parce que wetu frontière bi soriwul mun nga faa dem faj say soxla dellu si kon ñu ñëpp ay mbokk lañu ñi leen si jaajëfal bu baax a baax si li ngeen indi comme maire nu mu ko waxee si wàllum doon yi nga xam ne bu dee mu leen suy jàppale wax na si wàllu éducation bi wax na si wàllu faj mooy hôpital yi ak ñi nga xam ne dañuy def sport man dam si yokk rek côté jigéen yi nga xam ne dañuy liggéey parce que ñun xam nañ ne fii côté zone production la ñuy def jigéen yu bëri dañuy def transformation fruits et légumes maanaam dañuy soppi fruit ak légumes yi léegi am na ñoom dañuy soxla machine bu ñu defee produit bi maanaam pour ñu emballé ko ni emballage bi mu am étiquetage nu ñu koy ñawee pour ñu ko conservation ba war a gën a mën a yàgg dañuy manqué matériel boobu noonu lu bari maanaam ak ay mixeur matériel xam dañu koy liggéey pour transformation yi noonu daf leen manqué trop bu ngeen ko ba si mënee yokk tamit na si baax trop. maa ngi tudd Souleymane Dramé fii laa liggéey si mairie bu Kafountine di leen sant di leen gërëm di seen i taxawaay ndaxte ku bàyyi léppam jóge dëkk ba dëkk andil la may la lii amoo dara loo ko nar a wax lu dul jërëjëf loolu daal ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ñu jógee wax léegi nii wax nañu lu am solo ci lépp lu nga xamante ne lu jëm si wàllum njàng bi wàllum wergu yaram ak li nga xamante ne rek wax nañ ko fii dafa am solo trop donc man dama ci gën a rafetlu rek di leen sant di leen gërëm seen i taxawaay di leen naan kontaan nañ trop wax ngeen fii sànq nañ leen wax lu ñu bëgg lépp lu nga xamante ne wax soxla nañ ko nañ leen ko wax donc man dam ciy ñaax tuuti rek lépp lu nga xamante ne jumtukaay la pour setal dëkk bi ci yoon yi lii fab ay mbalit salté ñun daal soxla nañ ko daal bu ñu mënee am ay tricycle c'est pas comment on appelle ça xaw ma nu ñu koy wooye muy oto yi fab salté bi di génne rafetal di setal dëkk bi daal vraiment bu ñu ko amee tamit lu baax la ndaxte bala nga wax wér-gu-yaram loolu nga njëkk naka taxaw daal
loolu bu amee rek xam naa lépp lu jëm si wérgu yaram saafara la ko daal dina xaw a yomb donc Pa Ousmane Diouf ne leen ko vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaayam wax dëgg fi yàlla amuñu fayam yow tamit Fatou ñu lay sant di la gërëm yow mi ànd si ak si équipe yàlla lépp seen yéene na la ko yàlla matali ko vraiment te nu ngay ñëwee ngeen dellu noonu ngeen fekk seen njaboot si jàmm baraki salatu fatiha vraiment kontaan naa trop di leen sant di leen gërëm merci beaucoup merci. École tuda école naka école so xam nga lu ma bëgg ngeen wax leen waak Washington West African Center wax leen Gambian talent I love you all je t'aime beaucoup I love you all. bu ko defee ñu teewlu ñaan bi rek rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ahyun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. yàlla nangu ñaani fu mu nekk nii nag ñu ngi ñëw si école bi su ko defee rek dañ ñëw inil ay ndaw yi ay kawas yi nga xam ne sole nay ñëw school ñëw école di ngeen ko mën a sol kawas yu dëgër kawas yu baax lu tollu si ay thousands yu bari ñoom ñoo ñëw lii boo xaw a mag la tamit ñu ngi ko indi ok so yii la alright. My name is Ansumana Jammeh. I am a teacher from KAFOUNTINE 1. A big school in Senegal, which are 24 teachers, among them 2 Arabic teachers. We are very, very happy to receive for the first time the Washington West African Center in our school. Thank you. So how do you feel? I feel very, very happy. This is the first time I receive such organization here. And next time we need some helps. Among them benches, because here school are sitting 3 on one bench. We have 3. It's very, very difficult. Schools are very plenty. 60 people by classroom. That's why we need benches, so much benches, many benches for the school students. The students will very, very happy because this is the first time they saw such donation. Well, the message I will to give you is we need more help. Among them, machines. We work very, very difficult here in school. We have not typing machines. We need for our work. Clap for him. Thank you. So, kan mooy wax ci Wolof? Asalaamaaleykum. Maa ngi tudd Aïssatou Diallo. di jàngale wala ci école bi école 1 bu KAFOUNTINE école bu gën a rëy ci commune bi fii la voilà di kontaan lu vraiment ci seen teewaay bi wala ak li ngeen ñu indil ndax xale yi macha allah kontaan nañu jërëjëf voilà ñu ngi leen di sant di leen gërëm. waa bii mooy première fois dëgg fa yàlla moom voilà dotation bu mel nii ñoo ngi koy doog a am waaw di leen féliciter bu baax a baax ndax voilà xale moom loo ko defaral daal yàlla fay la ka yal na leen yàlla fay képp koo xam ne daal loo bëgg daal voilà ci sa biir xol yal na la ko yàlla defaral waaw yàlla na seen liggéey bi jëm kanam voilà que saa su ne daal saa yoo leen demee ngeen di fàttaliku sunu école bi tamit waaw soxla nañu nag voilà li bëree bare waaw lii moom bon xeebuñu ko waaye daal luñ fi soxla mooy machine waaw gis ngeen voilà suñu école bi dafa yaatu
yaatu na torop voilà te tamit xale yi soxla nañu daal liggéeyukaay yoo xamante ne daal dinañu mën a kii daal jàppale voilà ci suñu liggéey bi. soxla nañu ay computer voilà soxla nañu tamit ay lan encore aidez-moi photocopieuse risographie riso voilà yooyu tamit soxla nañ ko bu baax a baax a baax waaw suñ ko mënee am moom vraiment dinañu kontaan waaw kontaan nañu lool vraiment ci seen teewaay bi waaw sant yàlla bo West African Center ñoo ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ndax lii moom première fois la ñu ngi doog a am lii waaw ca kaw ca kanam rek dégg ngeen diggante Sénégal Gambia diggante Sénégal wala Amérique diggante Amérique ak Gambia waaw yàlla na fi lii yàgg dégg nga waaw incha allahu rabi ci barke Seydina Muhammad waaw di leen gërëm lool macha allah kontaan nañu. dafa am ku bëgg a doole ñeex. ani cere ah Mike baa ngi nii mun ngeen a wax parce que ki ko moom xëj na du ñàkk mu dégg seeni wax. nga wax ñu sa tur sa sant ak sa taxawaay. Ok, je d'abord remercie tout le monde. Je m'appelle Mamadou Lamine Sonko. Je suis enseignant dans cette école. Je suis au niveau du partenariat. Tous les partenaires qui viennent à l'école, il y a une équipe qui est là qui reçoit les partenaires. Et après avoir discuté avec les partenaires, on rencontre à l'équipe pédagogique. Donc aujourd'hui, c'est une première de vous recevoir ici dans cette école. Nous, on est très contents, on est très émus de vous avoir reçu aujourd'hui à l'école. Et nous remercions l'équipe municipale de la mairie qui a accompagné aussi les partenaires. Nous vous disons merci et encore de plus, on vous dit merci grandement. Cette école de KAFOUNTINE 1, c'est l'école la plus grande école du département de Bignona. Cette école fait 1000 et quelques élèves. Et aujourd'hui, pour travailler dans cette école, on a besoin de beaucoup de choses, parmi lesquelles les machines. La dame l'a si bien dit, on a besoin de photocopieuses, on a besoin du réseau, on a besoin réseau, on a besoin aussi des rames, comme on a besoin aussi de l'encre pour faire fonctionner cette école-là. Pourquoi? Parce que les enfants, aujourd'hui les enfants composent sur papier. Et tous ces papiers demandent du tirage. Et si nous n'avons pas ces machines pour faire le tirage, pour faire marcher l'école, pour mettre les enfants dans des situations d'apprentissage, c'est très difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, on a besoin de partenaires à qui peuvent venir en aide l'école pour mettre les enfants dans des conditions de travail. Aujourd'hui, sans les machines, l'école ne peut pas fonctionner. Sans les machines, on ne peut pas fonctionner. Donc, même à l'ouverture, on avait des problèmes de machines parce que les machines étaient tombées en panne. Donc, c'est seuls les partenaires qui peuvent venir nous aider pour qu'on puisse aider ces enfants-là à travailler dans de meilleures conditions comme tous les enfants du Sénégal. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, ces partenaires-là sont les bienvenus dans cette école-là. Donc, on attend de vous encore beaucoup plus de choses, comme vous avez commencé, que ce partenariat puisse continuer et à l'avenir, qu'on puisse recevoir ici encore une autre équipe. Et sur cette équipe, on compte que cette équipe puisse nous amener aussi beaucoup de bagages. Et ces bagages-là, ce n'est pas pour l'équipe pédagogique, ce n'est pas pour les enseignants, mais ça va dans le compte des enfants. C'est à cause des enfants que nous sommes là. Si ce n'était pas les enfants, nous ne serions pas là. Donc nous sommes des parents d'élèves, nous sommes des parents, mais c'est les enfants qui font que nous sommes là. Donc tout le bien-être qui vient au niveau de l'école, ça retourne au niveau des enfants. Donc les bénéficiaires resteront au niveau des enfants. Donc nous disons au partenaire merci. Et encore une fois de plus, il faut penser vraiment aux machines pour qu'on puisse continuer à travailler dans cette école. Merci beaucoup. Washington, West African. Voilà. Merci beaucoup. Madame, vraiment la mairie, bravo à la mairie. Et souhaitons que ça continue comme ça. Ok, les gars. Ça continue comme ça. Su ko defee maire yi yéen it ngeen wax on behalf of maire bala Modou Diop di ñëw. asalaamaaleykum maa ngi tudd Ñaara Jaabang madame Ba may 3e adjointe au maire may nuyu d'une part samay collègues enseignants ñu fi nekk ak enseignants yi parce que jaar naa foofu di nuyu waa Washington West African Center yi nga xam ne ñoo ñëw tey indi ñu benn doom pour les élèves de l'école 1
la moo tax ñu choisir école 1 nag ñëw fi représenté ak le maire ak moom ñun ñëpp fii lañ jaar suñuy jàng pratiquement ñu fi jaaroon depuis création école bi ba 2000 yëpp ñu jàng école 1 bii lañ jaar ñëpp xam nañ ne école 1 école bu rëy la effectif bu rëy lañ am lii sama ragaloon na bu ñu doon waxoon dañu génne élèves jox leen ragaloon na man ne est-ce que bu ñu ko yóbboo dina doy pour élèves yi parce que école 1 ñëpp xam nañ ne seen effectif dafa bëri macha allah mais ñu nañu foofu la ñu war a mën a dem mu ñoon jéggi fii dem yóbbu ko feneen moo tax ñu jaar fii nii ñu jox ko pour un don symbolique rek wane ko xale yi ñu jox ko après ngeen xool nan ngeen koy séddalee ñoom seen biir kenn ku nekk mën a am ñu si des nag xam naa partenariat bi dafay continuer comme ni ngeen ko waxee wax leen seen besoin yi nga xam ne école bi am na ko boo xoolee fii rek même bu la kenn waxalee xam nañ ne am na lu bëri nga xam ne manqué na fi te soxla ngeen ko incha allah ñu tamit wax nañ leen lu ñu si xam tuuti démb ngeen yokk si tey bu soobee ñuy naan rek waa Washington West African Center yóbbante leen si Pa Ousmane Diouf nga xam ne moom moo dugalante partenariat ak le maire bu mu demoon États-Unis si benn voyage bu ko fa yóbboon si forum économique fa lañ gisante ba ñu jàppante si wàllum aide Kafountine mu ñëwoon tey pour découvrir lan mooy Kafountine lan moo fi problème lan aide la fi mën a def indi lu ndaw pour côté école ak santé la indi pour le moment ba beneen yoone incha allah ñu xool lañ mën a indi fekk ñu xaleen lan mooy suñuy besoin leen jaajëfal les remercier surtout le maire lii le remercier bu baax a baax ñaanal leen jàmm ak salaam. Mashallah madame Ba kontaan nañ si yow kàddoom rafet na lool su ko defee rek next we will have Mr. Modou Diop the country coordinator for Washington West African Center here in Gambia. So Mr. Diop, you're welcome to tell us more about Washington West African Center and why we are here. This is our first time, but you could always hear from the horse's mouth. So Mr. Modou Diop. Thank you, Fat Samba, for giving me the microphone. First of all, I will greet you all in the name of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. It's indeed a great pleasure. It's indeed a great pleasure to be here in KAFOUNTINE School 1. That's KAF 1. And then definitely this is something that we've been doing in the past. And as per our work, Washington West African Center is a non-charitable organization founded by Pa Ousmane Diouf, a Gambian citizen who is residing in the United States of America in Washington, in Seattle. And this organization was inspired during his hard days in the United States, whereby sometimes immigrants or those that didn't have papers find it very difficult to have opportunities to explore. Once he arrived and then go through all those obstacles, he feel it deemed necessary to make a connection to help West Africans that are residing in the United States of America. And as per that, he formed this association called WAWAC 3 years ago. And then until then, the association has been given numerous support to different places, which Gambia is not an exception. And we've rendered our support to other parts of West Africa. Ivory Coast is a clear testimony. We've supported them. And most of these supports have been given for free of charge. And among our services, we have transportation service whereby we transport elderly people and school-going children from their homes to school or from point A to point B. Not only that, we have different culturally appropriate programs, among them seniors and grandmas hangout. These are our elderly people who are residing in the United States but could not have the time to associate or to chat with their sons or daughters as a result of their busy schedules. As per that, WAWA create this time for them to have some time and then talks about Africa and talks about themselves as to what will definitely keep the association going. And not only that, they also have a program that they call WIC, which is women, infant, and children. These are for breastfeeding moms and, of course, children under 5 years of age. They give them support and foods that they definitely needed, most especially the pregnant women. And also, not only that, WAWAC has been supporting those that didn't have the required documents and they are residing in the United States, find it very difficult to have work or even, in fact, housing. And some could not even pay their rental bills and other bills. But as for our work, they give them support for them to be able to pay their bills without asking them any money, because Africa, we are all one family, and wherever we go, we try to manifest that. As per that,
I mean, the Gambian born citizen, Pa Usman Diouf, who definitely created this initiative, came up with the idea, Africa deserves a whole lot, and then he decided to give back to his country. So this is why we have been doing such kind of distributions in the Gambia. We've been to different schools, marketplaces, and of course we've visited so many orphan centers to give them this support for free of charge, because we have a lot of vulnerable people in West Africa. So since the concept is about connecting the West Africans in Washington with the local resource and bridge the gap between us and the wider community, WAWAC decided to extend their support to our Senegalese brothers, because when you talked about Senegal, of course, what first comes to your mind is Senegambia. That's where it all started. So we see them, we find it deep necessary. Senegal and Gambia are all one family. That's why Mr. Diouf, who is definitely doing his utmost best to see that Africa would definitely benefit from what other European countries, Americans are benefiting in America without you even going there. So that's been the case. He decided to send a whole lot of containers annually to the West African countries, which Gambia is a beneficiary. And this year we came to KAFOUNTINE here in Casamance, and of course he has been doing that in different locations. So, and today we came with a lot of stuff to share here among the school-going children, and of course other stuff to be given to the most vulnerable people in the society. As you know, we're not equal. Some people are not financially strong, and we have some financial constraint that people have been going through. Although we cannot give support to everybody, but at least we try to fulfill our social corporate responsibilities as a citizen, as people, and of course as an association. So this year WAWAC also came with different things, items in KAFOUNTINE here on behalf of the Executive Director, Paus Mandif, could have been here, but I represented him as the country coordinator for the association and all that we do in the Gambia here. As per that, this time around, we've came with 1,200 socks, both small and medium sizes, for school-going children, and of course youth also is for the extra large one for the youths, because they are also a part of the society and they cannot be neglected. So, and they are in fact they are the backbones of every country. So this is why WAWAC has been doing all it can to make sure these youth get the necessary support they need. And among them we bring wipes, which is amounted to 115 wipes that will be taken to the hospital, and these face protective seal masks, we have a lot of them. You can remember during the COVID-19, doctors mostly use it in order not to, attract other sickness or diseases that can definitely hamper them. So, but for that being the case, WAWAC try to bring all these things, and we also have food items that shall be divided to the most vulnerable people, the orphans, and of course those we feel they will definitely make best use of it, and that are not option to certain opportunities. You understand? We'll be giving them those things, and we have wardrobes. Moo nekk darab yi asina i darab pour jox ko ñoo xam ne daal seen moo nekk comme seen am bi kii wu daal pour ñu jox ko gars yi ñoom tamit loolu lu ndaw la si ñun daal waaye xam naa ne this is first of its kind. We will try to bring more of this because we have a lot of people that needed it. If Gambians need it, of course Senegalese people also will definitely need it, because we are all in West Africa and we are neighbors. As per that, this support will continue to come annually. xam ne ñoo am tawat seen yaram jamono ji nag Washington West African Center ñoo ñu fi yónni bu ko defee rek ñu bàyyi ki nga xam ne moo jógee si lapitaan bi mu wax ñu naka la fiil tey mu gis ñu indil leen bagage yu yànj yi nga xam ne moom ngeen fi gis. man Bakary Diaman laa tudde ma nekk dépositaire mooy kuy jaay garab fii ci hôpital bu KAFOUNTINE ñu kontaanu lool ci seen geste bi ngeen di def tey ku gis li nga xam ne donc lan lay signifier da boo ko gisee ci bët da ngay xam ne lan lay signifier mooy propreté donc set la laaj. Donc hôpital dafa war a set xam nga liggéeykat hôpital dafay nekk en contact ak malade yi, donc souvent affaire yi dañu ko doon soxla trop pour soo defee liggéey nga raxasu sa loxo nga épargner wu ci feebar bi. Xam nga ni moom kontaan kese la
donc vraiment boo ko gisee nii rek nga xam ne ah lii c'est bienvenu donc maternité ñu ngi nii soxla nañu waa infirmières yi ñu ngi nii ñooy nekk en contact en permanence ak malade yi donc lii moom c'est bienvenu moo tax du ma mën a vraiment sore ci affaire bi mais lu ma bëgg a wax mooy di leen gërëm duñu xeeb donc duñu ko xeeb ak nu mu toll lu rëy la parce que geste boo ko defee ci hôpital vraiment action bu baax nga defloo ko kenn ñi population bi rek nga ko def parce que lii ñun la protéger donc ku fii liggéey bu gisee lii moom day kontaan parce que day wax ne dinaa seet su ma paree liggéey day damay raxas sama loxo kon ñu ngi leen di jërëjëfal rek ci action bu mel nii ñu ngi souhaiter nag vraiment ñëpp comme ni ngeen ñëwee ni ci bonne santé ngeen retourner ci seen njaboot yi en bonne santé. Washington West Africa Center ñu ngi koy remercier tamit ci action bi vraiment lu ñu def rëy na. jërëjëf rek lañ koy wax su ko defee rek xam naa du ñàkk ñu am kenn si jigéen ñi at least koo xam ne sànni na si kaddu mu rafet lool. kii mu ngi rajo Kafountine kii. ok jërëjëf. waaw salaamaaleykum man maa ngi tudd Anta Dieye nekk sage-femme ci maternité KAFOUNTINE bi ci poste de santé bi donc comme ni ko Bakary waxee rek vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen masawu coono aussi ci déplacement bi comme li mu wax rek donc bu ñëwee moom duñ ko mës xeeb ndaxte ki am intention jóge fu sore ñëw bu fii indi aide ndimbal pour poste bi pour malade yi ak personnel yi fi nekk duñu mën lu dul di leen sant di leen gërëm. di si gën a kontaan tamit comme ni mu ko waxee ñun dañuy liggéey en permanence ak malade yi donc dañuy nekk en contact aussi ak yenn microbe yi nga xamante ni tey jii lii loo bi fi nekk nii daf ñuy protéger bu baax contre yenn infection yi ak yëpp donc ñu ngi leen ciy remercier vraiment geste bi nice na kontaan nañ ci trop voilà maa ngi leen di remercier bu baax a baax merci beaucoup. Washington West African Center waaw kay thank you ok. moom mi nga xam ne moo nekk si wàllum wér-gu-yaram ak lan ngeen gën a soxla su ko defee Washington West African Center mun see def dara. salaamaaleykum man maa ngi tudd Awa Mballo nekk conseillère municipale mairie Kafountine ma nekk présidente de la commission santé ma nekk en même temps bàjjen gox ci poste de santé bu Kafountine ñun fii amuñu lu ñu leen war a wax da bu dul gërëm leen di leen sant di leen jaajëfal ndax li ngeen def nii am na solo trop parce que hôpital bi lii dañ ko dee di soxla li ngeen indi nii léegi li ñu leen di ñaan ngeen gën a yokkal yeneen matériel encore yi des ndax yàlla def na ni ñëw ngeen ba fii gis ngeen hôpital bi nu mu mel soxla nañu ndimbal bu bëri pour hôpital bi. li leen amal waaye ndimbal ba lay neex rek ki nga xam ne moo si jàpp foog rek mu wax su ko defee ñu bàyyi wawaak gars yi seen xeet bi di Mr Modou Diop mu wax ak askan bi lan moo tax ñu bàyyee ko ba Washington West African Center ñu ñëw indil leen lii xeeb neen ko bu baax a baax waaye incha allah dinañ indi yeneen ak yeneen. jërëjëf Fatou Samba ci sa kàddu yu rafet jooju noonu leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waawaak ñoo leen fi ñëwal te nag Washington West African Center bàyyee ko depuis United States of America in Washington and Seattle parce que soo demee America mostly di nga fa fekk West African yi di nga fa fekk ñu la yu bari ñu am ndaw yoo xam ne tamit ñu teg ownership of Africa muy mel ni ndaw Pa Ousmane Diouf mu sas boppam ne moom Afrique la jógee so opportunity bu am America fii opportunity boobu noonu war na moo baax pour ma yóbbu ko suma dëkk an Pa Ousmane da Gambia la dëkk waaye tamit West African la te West Africa soo ne West Africa doo si mën a génnee Gambie doo si mën a génnee Sénégal for that being the case dañ doon jàppale ñu bëri si hospital yu bëri demoon nañ beneen hospital bi Banjul RVTH fekk ne docteur Bité ñëw na foo woon ñu joxe présenté matériel yu mel nii ak this time around Pa Ousmane gis ne Gambie ak Sénégal yëpp benn la moo tax ñu ne ko Sénégal bi for that being the case ne mu ne tamit this time dafa joxe waa Kafountine te lu fi am fii dafa dem Afrique dëkk yu bëri waaye comme this time sax comme daf ko beeta daal
moo tax ko doon su doon loolu affaire yi daf doon gën a ëppali because da ngaa gis ne West African yu nekk America amul opportunity soo ko compare ak tubaab yi ñu fa nekk te Africa fii ñu bari ñu ngi soxla ndimbal moo tax mu feel like ne comme dafa war a asil lii pour mu joxe ko ñoo xam ne ñoo ko gën a soxla nekk waaye asinam bagage yeneen bagage yoo xam ne tamit ñu ngi woon si school bi fii joxe i kawaas pour ndaw yi ñu ñoo ñëw school ñu sol seen kawaas yi te asinam tamit som lekka American rice packs yi ñoo si toolu leen bokk ak pour gars yi su ñoo toogal lu ñoo use tamit pour ñu jox ko because xam ne ne Amérique lu ñu dee lekk seen lekkay nag wax dëgg neex yàlla moo dee gën a am quality dan Africa sometimes fii dee nekk so for that being the case mu feel like ne dëgg Africa yi dañ war a am pour njëriñ seen bopp si lekka yu baax yu fi nekk fi moo tax every time muy bugg di yónni dañ dee joxe i school bags di joxe i pens di joxe i yére sax am nañ darab yu asi tamit yoo xam ne dañ koo jox ñoo xam ne daal amul doole pour ñu jox ko gars ñoom tamit ñu mun ci gis seen bopp suñu si gën a bëri nag moo nekk ñu paralyse ñoo xam ne duñ mën a dem suñu joxutee gaay so for that being the case leen wax ne rek ñun lii dañ ko wala xeeb waaye comme yàlla baax na si kanam probably su ñoo ñëwaataat lu ñoo asi mooy ëppal lii. This is Washington West African Center speaking on behalf of the Executive Director of West African Washington Center, Pa Ousmane Diouf. I am Modlamin Job, the Country Coordinator or Projects Director. Stepping on his behalf, due to his busy schedules, he cannot make it to the Gambia and he's running other errands and other missions in the United States just to make sure that he connects West Africans in Washington with the local resources and bridge the gap between us and the wider community. So mom, he feel like everybody deserves something good in life. More to initiate project bi ni te bu waag nag si joxe i donation kese dañ am beneen programme bu ñu dee ooyee grand mass hangout moo nekk maire yu nekk Amérique parce que xam nga maire yi ñun fii sometimes dee mën a gën a demantel kër jaflantel waxtaan waaye Amérique ku nekk mu ngi busy dee mën a am time sax pour di wax ak seen doom yi ngir liggéey bi waaye dafa am si semaine bi wala si month bi daf dee am benn bis boo xam ne grand maay yëpp maire yi yëpp maanaam ñoo dee dem tase benn place ñu am lu ñuy wax seen gamu yi waxtaan kafante because culture dafa am solo bu baax a baax ñu waxtaan lu mel ni loolu te amul loolu tamit moo nekk kids vidéo programme after school programme moo nekk seen léeboon luppee nii xam nga loolu noonu li fi Afrique la waaw mu ngi ko yóbbu Amérique foofu tamit ñu ngi siy gën a wax lu baax lu am solo lu mel ni loolu waaye amul loolu tamit moo nekk week moo nekk women infant and children moo nekk xale yu ndaw yi ak comme pregnant woman yi tamit comme nit su umbee moom dafa am yeneen lekka yu mu soxla pour mu lekka ko mu gën a njëriñ si soo loolu noonu soo bëggee am loolu da ngaa dem nga register waawak dañ joxe seen contact si after nga register foofu noonu soo registré foofu noonu yow lekka boo soxla xaalis boo soxla tamit dinañ la ko mun a jox nga jàppale sa bopp te waawak nag daf dee jàppale ndaw yoo xam ne bàyyoo ko Afrique fii nekk Amérique foofu noonu ñu ngi am tolof si wàllum kayit am problème ak immigration yi waawak daf dee mën a jàppale gars yi mën a am kayit wala duñ am benn tolof si immigration wala immigration suñu téyee gaay sax waawaag daf leen dee jaral ñu am seen own lawyer yoo xam ne dañoo dem ñu jàppale gaay ñeneen ñi tamit dégguñ laaka waaye waawaag dañ am ñoo xam ne dañoo dem pour ñu translate suñ ñooñu lu ñu wax si anglais rek ñu faram-fàcceel la ko pour yow nga mun koo gën a understand di nga mën a gis ne yow tamit di nga bokka doo nekk koo xam ne dañ la isolate so waawaag daal lu mu nekk di def daal dafa bari di leen wax ne ñun lii dañ ko xeeb waaye we will do more of these things by the grace of Almighty God. Thank you very much. Thank you very much Mr Diop kon jërëjëf Mr Diop kontaan neen bu baax a baax comme ni mu ko waxee rek bagage yi am moom lii moom li nga xam ne mooy wipes la comme soo toppatoo sa patient ba pare nga jël ko raxas fompa sa loxo ak yooyu noonu mu ngi am ay chemicals yoo xam ne dina génnee li nga xam ne infection la boo xam ne moo nekk si sa biir loxo yii nag moom ay spray la yoo xam ne 24 hours si la nga koy mun a use spray yu baax su ko defee lépp loo xam ne lu nekk sa boor la loo xam ne dafa am maanaam yu bon yoo xam ne mu ngi fambe te it ay bactériel dina ko jël yëpp mu rey ko yi hand sanitizer la soo leen paree loo leen a liggéey ba pare balaa ngaa ñibbi nga jël sa loxo rek def tuuti rek fomp ko si sa loxo bi yëpp li nga xam ne mooy bactériel la dina dee waaye yii it yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si biir lapitaan yi di ngeen ko mun a use Modou mun ngaa wan gaay waaw ak budut corona bi sa right now sa si biir waaw opération si jël ko nga def si sa kanam waaw nii la su ko defee nga jël ko waaw mu nekk si sa kanam waaw so nii rek la moo mun a demee so video Washington West African Center waaw waleen Washington West African Center Washington West Africa Center Washington West African Center Washington West Africa Center merci beaucoup dañ ko soxla dañ koy lissé après ñu jox leen ko dañuy lissé def ko si kayit waaw
l'expression en besoin ñoom nañ ko def après ñu jox leen ko. waaw loolu baax na tamit comme. waaw waaw loolu ay doléance la. waaw di poste de santé donc ñoom nañ ko def après ñu jox leen ko. waaw pour ngeen xam les besoins vraiment du poste de santé mais c'est très important. waaw def ko ci tampon bi cachet bi waaw dinañ ko def. waaw dinañ ko def vraiment jërëjëf vraiment kontaan nañ trop lii kay na bari rek nu gën a bari rek. am naa ne prochaine fois ay camion ngeen war a def pour indi bagage yi ah waaw merci. so kon nag ñu ngi nii Kafountine Dumasu ñu ñëw nag seet si suñ benn papa bi nga xam ne yaramam nag neexut noonu waaye Gambian Talents TV ñoo fi ñëw ak ñi nga xam ne ñooy Washington West African Center ñu indil ko maalo indil ko diwlin indil ko yeneen lekka yoo xam ne dina ko mën a def si soosam ak li nga xam ne nag moom ngeen gis nii muy darab bu mag mun nga ekkati darab bi rek su ko defee ñu wan ko askan bi darab baa ngi noonu ngeen ay seen su ko defee rek mu lal ko si néegam papa ñu bàyyi la rek nga wax ñu noo gisee tey wawaak di Washington West African Center jógee ba Amérique ñëw fii. Sana Diouf Washington West African Center na take kafote membe sabateri America banko kan bare ka demaro di mulal soko badol soko milmu Gambian lang nata kalam leta fanan keta modem yalla ibalo man dia bake o sabu kamala ya tande mo ko be nyen demaro sulala bake wala nata nan ka nyen demaro dina yin demaro yenyaadi nte sa fo sa na mal biye bare am da mi akabole nte Sana Diouf baraka Ibrahima tonya dia dala baraka bna to min importantile bar sanya alhamdulillah bar sanya na ka bole tonya de ha bar alhamdulillah sa be nyam ka alhamdulillah ajita bole woda mal bi ha bi wawa fele ñin demorol samena ite mun soto na mem fala gale ñin fo kar jode woda mal bi da ha tonya ñi sa tonya mandia bara ajita bole doucement fa pak be woda mal bi ni tebe demaro dani la wawa go millennial sama ni be demaro dan de bul ko teke ibe lafle mun sen si falle samayna moron te oji kay ndeng moni ko mom soto kay bitade de yan tew kay bari yale e ko chokore ko diaw lolo fama da kono to mando bata min betto et la lon kata min tol famati slaysi kay tew kay dombro dam mal bi dombro de di nga soto ka dombro dam mal bi da ni sa kay to nyaan to kabira ma wato minna ay mbatonya le batonya de ni sa kabira ma wato min ba batandilal bar sa alhamdulillah dambu be bola antew kay alhamdulillah antew kay ntew fo kay rode wona mal bi su ko defee rek ñu bàyyi la yow jabar bi nga wax ñu sa tur ak tey ñu ñëw seet si sa jëkkër loolu naka la mel. kontaan na bu baax wakati nge kontaano ti bakel alma ntol be sala jata kende ala harje firimba mo mi ana ka be ni amerito alma sala harje firim wala ani jata kende aba ani harje firim Kafountine alma sala harje firim wala ani simani jata kende aba yalla sa wo mo alal kulet bara atelier sun frende abadan fo gambi fo jang alma ala so harji firim bala ama akola kala li harjiti andi kila ba hormot jawo fo kontanode aliya akata abaki lolu ni indi rek barna waaw kuy ñaan mom kay lolu lañu indi rek barna yalla ñan di mel bi janne yalla ntul jam di mel bi di no don bi jang ale anari mano samala di dunu fenan kay apijatal Modou moom mu jos wax ñu tey ndimbal paa bi yu bari dina ñëwaat fii si dëkk bi.
Aslawado ka fale an kontan batal nata jakatan akitanya sewo ku bati kanana janka ka demaro di bari comme ndo nyo ya fanya mendron ndol Washington West African Center ka demaro di molala sako fuarol wala milia demaro nyingena sula bawo dunia nyoda man fe abul ko niwol man kanya ya kalamuta sla wawa gaje ko am mobile nyanto mo pour at least hana be kala fendinati fanansi wo soto nyi nyelu ka bodang America le mi ngi kanyin sama njato mo pa Ousmane Diouf le afana mo Gambia dingol te bari yalon Gambia ning Senegal o bakelim fakeling o sabu kamala dron ay nying domorol tamanan ay sama nan ka fondin jango domor do sifa ko dingol do didula dol tole abi yela kawasul pour dinno mel bita kan karamol to loptan to joron wol fana sama nan samba loptano to wo ku jama kele islam wo sabu kamal dron mba fulale ko na next na tumondo bar ni ala kididal bawo jongote kuno la ala man kiti minna ning ala kididal ni minala nim feminal mi yalan ka fuko wala be tambela nyenti wala be juso lala ayal juso nyabu kata nyenti ka fala dron ala barka bage. Thank you very much. Mu botaldi piano botala te ikake mburo kono adege mulongolo isa keno ni mburo kono ya do maydia bari isa tabino fan degeti ya do mo bari ni ya ni mburo do mo o tuma la gena dia ya kala muda fana mbejere good so contenta bakela all right, thank you very much for the Diouf come on bi Diouf yéen ñaar mbokk ngeen baɗigol comme nga fala ñamindoro wawak mon frontière so to anduna démarro kadi mo sifa bel regardless of ibodula nga démarro jamal di gambianol lale andum bi mfelen dem fo KAFOUNTINE Senegal sansan kono Casamance nata konyo kam yalan ka foko nata ka démarro di molle la mil yalan jikita ko wolle démarro nyi ngena sula katambi mo sifa dolla ko wawak nga bela service ko pour ka démarro di for free of charge ntol kam minke be Washington a bankole kan Seattle ntol mumenti non charitable organisation ka folo mi yalan ka foko e mam butul nyini nga mobulu ni be fendi lela e ka demaro ke funding ke la mi yalan ka foko be America sansa wonyum fankono bari kayto ko ke buru problème ri ke ma ko le pour e kayto nyin soto anita mari fan be America la bari joro bunjole ke tele problème ri bam fo donc ilafta nam jol la bari e la ko do nyim mansi pour ka namo nyin jo Washington West African Center ke ma ko le ke demaro di la pour yela namo nyin jo kaaje ko mo fingol bim beba sabatering Seattle banko kay e fon soto je so sabu kamal ron bi demaro nyim frata nan KAFOUNTINE janne bawo la nyata kula fam man so minki andung ni fen so te fananse hine be badi mol ma so ko minimil mo signol o sabu kamala min kata pa Ousmane Diouf ti doron anata ka jeko KAFOUNTINE kol fanam signol la dem badi ngol wati batanga fenden ci ka man siado aman sia bala ko lo ngata bana ngadla to mando ba nin natna nin nal diamuta atol be sula min na wawa bulu wala ni kafo nyimbulu alji o fo mole sa janna na ko ten al sa fen jama fe nangal al sulata ko kula nsa fe nangal ala baraka ba islan al nyen ngaro min wala nyenti ko alle wawa lañ demaro ji nyaadi kontaan tabakele kunu wato muna sajo na ta janka kumu fonye ja ko molel futata mam ka bo mairie to ko e kana kam lafta kam mol de mamun yalon ko e blol me ikobe ko nye ko soma be futala janne je ka bo 10h kata o fo de ser ma fanna to ma do fo be tar janna ka ni mbotana marché to soma da juma ko lam bokata lat ala ka birinata fana me jang nga ko mo faata nyum fango ya ko nyako sajo ya fonye tum fo kontano ka tum manyi lala o nyama ko se mol jena min yalon ko sinaka de maro futandi maja ala ya muta kabiri sero décembre sa ya ma aya paralysé dimbal babul wake ma band nga bonni ngala bu mo fanko no nata katandi aben feja ba do man kanja katanye kontano di mbal kafula duwala fanan ala sal fan ala mala ali jo bota sembo mi fana bala ala kana nasi ala alla kafo ya sambanya to ala kana burka teben kambe wala sada al damangol tema salatu fatiha hormo ton kontanta bake sewota be mero min fana ya yata min kunna be duwala fana e simala na kafo be ala se ka nyaton katala kana ke command kote salatu fatiha hormoto ito aja hawa mane yin na famale bota bakilin fakilin bare biri ya fatande sunjo ton telaka kulu woto mo be gamin tol sita non gamile pira ni nyemu meta ta jelto fo ala ken kema karanke jelto yembula nan setana ala ka fututa fana so kono ja kema ni nata ba kema ni wondon min be jel sana
ibe fakili sanyi moni sei be pirang ni mentam buljel bir nga fa dan suñu do nga sei ni ngol to ka bam ntetom siremani lati mane ñu demaro wawak lañ demaro yaye ñaadi la betiyata bakel bari kubetolom kubeto duniyaje nyanta kamuta beteya kumayata bake silang nana koteng bawo ni alason tambe murla nan janne kotek ba slide lafta ning binal non ilafta mu demarche fallon tolbulu yalon butu yalon dimbati yo ite penso tala no be sire njanda min dimba ya bebul ni nata ne kan italon ne be min dilela te nyemin fana mum ba mata fana man kende ya wata tameta fa be no gambile kombo ala na man karo fan soto yalo o wonante sasa to sambala no wala problem oti baraka bake siramani as we told you wawak we know no boundaries in as much as our resources are concerned. We'll keep to distribute them within the people of West Africans, since the since the association is always geared or centered towards there to help West Africans to bridge the gap between us and the weather community. For that being the case, we'll keep giving the relevant support to the relevant people and to the most need people. As you can see, the woman here has been paralyzed, at some point due to maybe high blood or whatever you call it. So for that being the case, we feel it deemed necessary to at least compensate her with some of these things you are seeing on the table here, these cooking materials, for at least to put a smile on her face. And they definitely appreciated the gesture and thank the executive director and the staffs of Washington West African Centers and our partners out there in the United States of America, especially in Washington State. Thank you. I'm the country director of Washington West African Center in the Gambia here. Thank you very much. On jarama albarka mi weltani ki on yalla yoɓon ko moƴƴi allah hokkoron ko falɗon dandan ko hulɗon mi weltike fotano albarka buy min ko Maymuna Diallo minnete on jarama fotano mais min noon komi pullo komi guinéen jo albarka to albarka alnice ala barka well Washington West African Center Pausman